1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
No trust, Germany.
zusammen. Ich freue mich, Sie hier zu haben. Danke für das große Interesse. Wir haben die Gelegenheit hier für den ersten Besuch von der Schollenberg hier in Berlin und des Historius ein kleines Statement auch noch zu erwarten. Beide Herren werden jetzt gleich dazwischen abgeben und wir haben Gelegenheit für 2 Fragen im Anschluss. Herr Minister, bitte. Yeah, vielen Dank, dear Jens. Nice to having you here again. Just a couple of days after having met in Ramstein, I'm very glad to see you because we had a lot of issues to discuss. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir hatten Freitag in Ramstein ja schon Gelegenheit, über ein paar wichtige Fragen zu sprechen, aber vor allen Dingen uns auch um uns persönlich kennenzulernen. Wir sind uns zwar schon das ein oder andere Mal begegnet bei der Nordatlantischen Versammlung, in der ich seit fast 10 Jahren Mitglied war,
Aber wir haben eben neben dem Wunsch, uns näher kennenzulernen, auch vor allen Dingen eine volle Agenda gehabt von der Bündnisverteidigung, Deterrence and Defense, aber auch Fragen wie Ostflanke, Unterstützung Ukraine natürlich, die stand im Vordergrund. Also eine ganze Menge von Themen, die uns beschäftigen, dich als NATO-Generalsekretär und mich als Bundesverteidigungsminister. Heute, vor genau 11 Monaten, entfesselte Putin seinen unprovozierten, brutalen, imperialistischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und ein Grundsatz gilt bis heute für dich, lieber Jens, aber auch für uns natürlich. Die NATO darf dabei nicht Kriegspartei werden. Und gleichzeitig ist aber der Zusammenhalt der Allianz von zentraler Bedeutung, sowohl in der Außenwirkung gegenüber der Ukraine als der Nation, die hier angegriffen wird und gegenüber der wir uns verpflichtet haben, alles zu tun, was nötig ist, um ihr zu helfen, aber auch gegenüber dem Aggressor Russland deutliche Signale der Entschlossenheit zu senden. Deutschland ist in der Spitzengruppe, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Das geht im Augenblick angesichts der Diskussion über Panzerlieferungen und Panzereinsätze unter. Wir erhalten für unser Engagement sehr viel Zuspruch, sowohl von meinem amerikanischen Kollegen Lloyd Austin, aber auch von meinem französischen Kollegen Sébastien Lecornu. Und ich will das nur noch mal auch in Zahlen ausdrücken. Deutschland wird jetzt oder hat jetzt auf den Weg gebracht ein Frühlingspaket mit Marderpanzern, Brückenlegepanzern, Patriot-Systemen und vielem anderen mehr. Insgesamt in einem Volumen von knapp 1,1 Milliarden Euro nur für dieses Frühlingspaket 23. Das bedeutet, in der Summe hat Deutschland bereits mehr als 3,3 Milliarden Euro aufgewandt. Nur Großbritannien bewegt sich in etwa in der gleichen Größenordnung abseits der USA. Daran wird deutlich, wie groß das Engagement Deutschlands ist, neben all dem humanitären Engagement und anderen Unterstützungsleistungen. Wir befinden uns mit unserem Treffen hier quasi in der Halbzeit zwischen den beiden Treffen in Madrid und Vilnius im Juni. Und unser Auftrag wird sein, gerade nach Madrid und mit Blick auf Vilnius die Weichen zu stellen, die Zeitenwende umzusetzen. Und das heißt, Fähigkeitsziele, die wir verabredet haben, in Madrid zu erreichen und die Zusage, die wir gemacht haben, zu erfüllen. Und ich für meinen Teil freue mich sehr, dass wir uns heute wieder getroffen haben und dass wir gemeinsam die Arbeit fortsetzen können. In 3 Wochen ist das Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel. Und ich freue mich sehr, dass wir an der Stelle dann weitermachen können. Eine Bemerkung, weil die Fragen kommen ja sowieso. Die Frage nach den Leopard-Panzern. Es gibt noch keinen neuen Stand. Ich habe immer gesagt, ich rechne damit, dass in Kürze eine Entscheidung fällt, und davon gehe ich nach wie vor aus. Was ich aber noch mal unterstreichen will, ist, was ich in Ramstein gesagt habe. Ich habe ausdrücklich die Partnerländer ermuntert, die über Leopard-Panzer verfügen, die einsatzbereit sind, die Ausbildung von ukrainischen Kräften an diesen Panzern bereits zu beginnen. Das ist da, wo das möglich ist und gewollt ist, überhaupt gar keine Frage. Da stehen wir nicht im Weg. Wir selbst können das aber naturgemäß erst machen, wenn unsere Entscheidung zum Umgang mit den Leopard-Panzern gefallen ist. Zweiter Punkt in dem Kontext: Die Prüfung, die ich letzten Freitag in Auftrag gegeben habe, steht kurz vor dem Abschluss. Und da ging es, ich wiederhole es auch gerne noch mal, nicht darum zu zählen, wie viele Panzer wir haben. Das wissen wir selbstverständlich, das können Sie mir glauben. Sondern es ging darum, die Bestände abzufragen, die Industriebestände und die Industriepotenziale, die Kompatibilität, und das wird immer unterschätzt, die Kompatibilität der Leopard-Panzertypen der verschiedenen, die Partner haben. Weil genau dabei kommt es dann darauf an, welche Einheiten, welche Verbände kann ich wo zusammenschließen, die dann auch was Nachschub und Unterhaltung und Instandsetzung dann auch vernünftig versorgt werden und zum Einsatz gebracht werden können. Darauf bereiten wir uns jetzt vor, und für den Fall einer positiven Entscheidung werden wir dann sehr schnell handlungsfähig sein. Und ich will noch mal auch deutlich unterstreichen, es ist nicht so, wie immer wieder beschrieben wird, dass es eine Uneinigkeit gibt oder dass Deutschland isoliert sei. Es gibt einen Abwägungsprozess, der in den Mitgliedstaaten unterschiedlich geführt wird. Aber das Zusammentreffen am Freitag in Ramstein hat sehr deutlich gezeigt, dass es eben Länder gibt, die genauso sorgfältig abwägen wollen, wie das der Bundeskanzler tut.
Und es gibt Länder, die sind sehr forsch in der Forderung, das ist auch in Ordnung. Und das zusammenzuführen, ist am Ende die Aufgabe einer Nation wie Deutschland, die den Anspruch hat, auch Führungsrollen zu übernehmen in dieser Frage, nämlich das zusammenzuführen, um zu verhindern, dass der Eindruck von Uneinigkeit entsteht. Und deswegen ist mein Appell an alle Verbündeten, bitte auch nicht durch die öffentliche Diskussion dazu beizutragen, dass der Eindruck entsteht, wir seien uneins, wir sind es nicht, das ist ein Prozess und die Zeit muss man sich nehmen. Meine Damen und Herren, es bleibt dabei, die NATO steht zusammen, die Allianz steht zusammen und Deutschland wird seine Verpflichtungen und seine Zusagen in jeder Hinsicht erfüllen. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, Jens, I'm delighted to have you here today so soon. We saw each other before, we have met before. I've been a member of the NATO Parliamentary Assembly for almost 10 years now, so we have met before, but it was nice for you to come here and to discuss some questions and to get to know each other at a personal level. But apart from that, of course, we had an agenda that we needed to go through, a lot of topics to discuss, and we did that today. It is about collective defense, deterrence and defense, the eastern flank, and of course our support for Ukraine. All these are important subjects. And we can state that 11 months ago, Putin started his unprovoked, brutal and imperialistic war of aggression against Ukraine. And we agree that, of course, NATO must not be one of the warring parties. That must stay as it is. But we must support Ukraine, and that's what we do. And we must show our unity against the outside world, our unity in our dealings with Ukraine, because that is the attacked party and we support them. And also we must show our unity with regard to Russia, the aggressor in this case, and we must show our determination. That is very important. Germany is one of the leading countries here. Apart from humanitarian support, we have provided military support, and we are in the top group of supporters for Ukraine. We have prepared a spring package for 2023, comprising infantry fighting vehicles, bridge layers, the Patriot systems, and other equipment, comprising 1.1 billion euros, and in total we have provided 3.3. So we are, apart from the United States and the United Kingdom, we are one of the top supporters, and that is often forgotten in the public discussion. And we have received a lot of support from my colleagues Lloyd Austin and Sébastien Lecornu, for example. We are now halfway between the two meetings, the summit meetings in Madrid and Vilnius, which will be in June. And we are going to continue to implement the turning point that was announced by our Chancellor. We must meet the capability targets and live up to our promises. I'm looking forward to cooperating with you on that matter, and in 3 weeks' time we will meet at the NATO Defence Ministers meeting in Brussels. Now, let me make one more remark, because there will be questions about that anyway. Of course, the discussion about the Leopard tanks. I can tell you there is no new information here. The situation has not changed, and we are preparing our decision, which will come very soon. As I pointed out in Ramstein, we are encouraging our partners, if they want to and if they have the possibility, to start training on these Leopard vehicles if they wish to do so. We are not stopping anyone. But as I said, we are preparing our decision. Then secondly, as I announced last Friday, we are looking into the matter, what the current status is regarding our Leopard tanks. And of course, it's not just a matter of counting our tanks. We know how many we have. It's a lot more complicated than that. We need to look at the potential we have, that industry has, the stocks that they have, and of course, compatibility. That is often forgotten. That is an important matter, because the different types of Leopard vehicles must be compatible, and it's important to look into the matter, what can be combined with what, also when you think of matters such as logistic support, repair and supplies. And we're preparing that to be in a position to act fast when the situation arises.
Secondly, it is often said that there's a lack of unity amongst the allies or that Germany is isolated, but that is not the case. And I call upon everyone, and that was made clear at our meeting in Ramstein, not to create that impression that there's this division through the alliance. There are some partners that are still evaluating their decision, and others want to go a bit faster, but we are not ununited. So this is a process that is ongoing. So, ladies and gentlemen, let me underline that NATO stands together and we're going to cooperate. Okay, Minister Pretorius, dear Boris, thank you so much for the warm welcome, and thank you for a very good meeting, and congratulations on your appointment. You have been a member of the NATO Parliamentary Assembly for many, many years, so I know that you are a staunch supporter of Alliance, and I look very much forward to working with you. You are taking up your position at a time when we again see a full-fledged war in Europe, creating the greatest danger to our security in generations. That is why German leadership is more important than ever. The bravery of the Ukrainian forces has inspired the whole world. At the same time, we should not underestimate Russia. President Putin has proved that he is willing to pay a high price for this unjust war. He has mobilized over 200,000 troops and is acquiring new weapons from other authoritarian regimes such as Iran and North Korea. But most importantly, we have no indication that President Putin has changed his goals. He wants to control Ukraine and is planning new offensives. The only way to lasting peace is to make it clear to Putin that he will not win on the battlefield. Therefore, we must provide heavier and more advanced systems, so that Ukrainian forces are able to repel the Russian forces, not only to survive, but to win, take back territory, and prevail as a sovereign, independent state in Europe. Germany is among the allies providing the most military, financial, and humanitarian aid to Ukraine. This includes air defense systems such as Gepard and RST, artillery and ammunition. You have recently also announced the delivery of advanced Patriot systems and Marder infantry fighting vehicles. Weapons from Germany are saving lives in Ukraine every day, protecting homes, schools and hospitals from Russian missile strikes. Other NATO allies are also stepping up. The United States announced in Ramstein on Friday another substantial package of $2.5 billion, including many Bradley and Stryker infantry fighting vehicles and more long-range fires and modern air defense systems. And France, the United Kingdom and other allies have announced that they will deliver tanks. I welcome these announcements. At this pivotal moment in the war, we must provide heavier and more advanced systems to Ukraine, and we must do it faster. I therefore welcome our discussion today. We discussed the issue of battle tanks. Consultations among allies will continue, and I'm confident that we will have a solution soon. Germany plays a key role in our alliance. The Zeitenwende announced by Chancellor Scholz is historic. With a special €100 billion defense fund for fifth-generation aircraft, new helicopters, ships, tanks and ammunition. You are already one of the biggest troop contributors to NATO's missions and operations. You lead NATO forces in Lithuania, your jets patrols allies' skies, and 15,000 German troops are committed to NATO's rapid response forces. This significantly contributes to strengthen our deterrence and defense.
So Minister Pistorius, thank you again for our excellent meeting and for very fruitful discussions. I look forward to welcoming you to our Defence Ministerial meeting in Brussels next month. Thank you. So we have time for 2 more questions. Mr. Hoffmann from the DPA first. Hier ist das Mikrofon. Herr Generalsekretär, wie entscheidend ist aus Ihrer Sicht die Frage, ob Kampfpanzer geliefert werden für den weiteren Kriegsverlauf in der Ukraine? Besteht die Gefahr, dass die ukrainischen Streitkräfte von Russland gewissermaßen überrannt werden könnten? Und eine Frage an Sie, Herr Minister, Sie haben eine laufende Bestandsaufnahme, Sie haben es ja auch schon angesprochen. Konnten Sie schon identifizieren, ob es möglicherweise in den Beständen der Bundeswehr Spielräume gibt, um aus diesen Beständen Kampfpanzer liefern zu können? Secretary General, could you tell us how decisive you believe is the question whether main battle tanks can be provided to Ukraine? How decisive for the outcome of the war? Is there the danger of Ukraine being run over by Russian forces? And then a question regarding the current review that is going on in the Bundeswehr. Has it been possible to identify whether the Bundeswehr has main battle tanks to provide? Battle tanks are, of course, important, both to be able to repel Russian new offensives, but also for Ukraine to be able to retake territory, to win and to prevail as a sovereign, independent nation in Europe. At the same time, we need to understand that allies have already decided to deliver both battle tanks, but also to deliver more armored vehicles, including infantry fighting vehicles. So what we need is heavier, more modern equipment, and that's exactly what allies have already announced to deliver. Germany has announced to deliver Marder infantry fighting vehicles. The United States has decided to deliver many Bradleys and Strikers, and also other types of armored vehicles. Canada, other allies are also stepping up with different types of armored vehicles and infantry fighting vehicles. Then some allies have already delivered battle tanks, including some of our eastern allies. France has announced that they will deliver a light battle tank, and then the United Kingdom has announced that they will deliver modern main battle tank, the Challenger 2. So if you put all of this together, the German announcements, the announcements from other allies of a wide range of different types of armor to Ukraine, this is a huge additional contribution to the combat capabilities of Ukraine. And this is urgent, this is important, because Russia is preparing for new offensives. We need to enable the Ukrainians soon or fast to be able to repel those offensives, and also enable them to retake, liberate their own territory. Then we had the good discussion today on the issue of German battle tanks, and I'm confident that there will be a solution soon, and I welcome also the clear message from the Minister that other allies, other NATO allies that have Leopard battle tanks are of course free to identify those Leopard battle tanks that may be available for Ukraine, to make them ready, but also to start training of Ukrainian crews for those battle tanks. Because after a decision has been taken on delivery of battle tanks, it will take some time to identify, to make ready, and to train Ukrainian crews. And I welcome the clear message from Minister Pistorius that allies with Leopard battle tanks are actually urged to start that work. Zu der anderen Frage, der Bericht ist noch nicht abgeschlossen, er ist in der Endphase, wie ich mir heute Morgen noch habe sagen lassen. Ich bitte um Verständnis, dass ich gerne mit belastbaren Aussagen rausgehen würde und nicht mit Wasserständen. Von daher würde ich jetzt heute von Zahlen erst noch mal Abstand nehmen, insbesondere was die Konfiguration und den Zustand angeht. Damien McGuinness, BBC. Minister Pistorius, you've said many times that this row over German battle tanks is overshadowing Germany's undoubtedly large contribution to the war effort in Ukraine. If that's the case, why is Chancellor Scholz being so ineffective in his communication style? And does that not frustrate you? Mr. Stoltenberg, how frustrated are you by this row over German battle tanks and the risk that that will create some, at least the impression of a lack of Western unity?
Ich finde die Kommunikation des Bundeskanzlers in keiner Weise kritikwürdig. Er hält sich zurück, er ist ruhig dabei und er tut das, was eine führende Nation tut, nämlich er versucht, die verschiedenen Auffassungen zusammenzubringen. Ansonsten bin ich nicht in der Rolle, die Wortwahl und die Kommunikation des Bundeskanzlers zu kommentieren. Well, it is not really my place to criticize the Chancellor's choice of words and his style of communication. I think there's nothing to be criticized here. He has a reserved and calm way, and he does what any leader should do, namely to bring the different positions together. The most important thing is that Chancellor Scholz and also Minister Peterius, they are absolutely right when they point at the significant contributions Germany has delivered and continue to deliver to Ukraine. That's actually substance, that matters, it makes a difference on the battlefield every day. The fact that Germany is one of the allies that are providing the most support when it comes to artillery, ammunition, advanced air defense systems, the Gepards, the RST, and also now heavy infantry fighting vehicles, the Martyrs. These are important armored capabilities that significantly strengthen the combat capability of Ukraine. And therefore I agree with the Chancellor and also the Minister that actually we need to remember and recognize these significant German contributions. Then other allies are providing similar capabilities, air defenses, armored vehicles, infantry fighting vehicles, and some allies also providing battle tanks. Then we have a discussion on the Leopards. And I think that's a kind of natural part of an evolving policy when it comes to exactly what kind of capabilities we should deliver to Ukraine. And I think it's important also to protect the space for confidential consultations among allies. That's part of being an alliance of 30 allies. And actually, we're also working with a lot of partners, as we did in Ramstein, to consult, to assess, and then to make decisions in close consultation. And also, I welcome, of course, the message from the Minister that there will be a conclusion soon, because time matters. Big announcements were made last week, and there will be new announcements as we move forward as an alliance. Thank you.大家有没有跟我一样有这个困扰？就是呢，自己一个人在家，你在煮东西的时候又觉得煮太多很浪费，但是吃外面又怎么样呢？常常会觉得东西加了太多调味料，所以呢不太健康。所以呢，我还是希望能够在家里自己煮东西，尤其我会健身哦，就想要吃一点比较高蛋白的东西。但如果你是加什么鸡肉、鸡胸肉，然后没有调味的话，你又吃不下去。在这边要推荐给大家海皇鲍鱼干贝 XO 酱，这个你只要加上一瓢，味道马上升级。比如说鸡胸肉加一点点，你就有大海的味道。然后汤呢，你加这一瓢也会有很海味的鲜甜。然后跟别人说烫青菜啦，加什么油葱那些都太不健康了，加这个呢就很清爽，然后又很清淡，但是呢又有这个该有的咸味跟新鲜度，或者是它的那个味觉看起来也都非常好，你看红红的，就加上去呢也会蛮好吃的。它有一些像是肥美的鲍鱼啦，还有呢富含蛋白质以及20多种的氨基酸，提高人体的保护力。现在疫情期间哦，保护力很重要。还有来自呢海洋的保健品，比如说它蛋白质是鸡肉啊，是牛肉还有虾的3倍，更是呢矿物质远高于鱼翅啦、燕窝之上啊。现在吃鱼翅太不健康跟环保了哈，有很多什么 EPA 啊、DHA 也是很丰富的。讲了那么多，该怎么买呢？赶快上快点购，输入我的推荐代码 CTI627就可以享有折扣优惠哦。